Sandra. Oh, yes, I can hear you now. Sim, sim. Yeah, okay. Ele vai. Professor, podemos começar, então? Aí, o professor Andrew já... sim, ok. Obrigada, Luísa. Pode começar, professor. Ok. Então, nós estamos iniciando a transmissão do nosso 87º encontro do Fórum Acidentes do Trabalho. Acho que, nesse momento, nós temos a transmissão pelo canal Zoom da Faculdade de Saúde Pública e há uma transmissão simultânea, uma reprodução desse encontro no canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho, né? Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham aqui, né? E, em primeiro lugar, dizer que para nós, do Fórum Acidentes do Trabalho, é uma honra termos hoje, nesse 87º encontro, a participação de uma das autoridades mundiais na produção de segurança de segurança, né, da gestão de segurança, da prevenção de desastres, do estudo de desastres de grandes acidentes, o professor Andrew Hopkins. E eu queria iniciar com algumas informações preliminares sobre a organização desse evento e o que tornou possível para nós termos hoje este lançamento. A gente do Fórum Acidentes de Trabalho já tem uma certa tradição de traduzir obras de autores internacionais para divulgá-las aqui no Brasil e, sempre que a gente pode fazer isso, divulgar essas obras com distribuição gratuita, tanto da versão escrita, impressa, quanto da versão PDF. E junto a gente faz um encontro como esse, que é transmitido ao vivo e que fica disponível depois no canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho. A tradução desta obra, Decisões, Desastrosas, do professor Hopkins, foi possível graças, mais uma vez, a um financiamento que veio num desfecho de uma ação civil pública que envolveu um acordo da Procuradoria Regional do Trabalho, a PRT, da 15ª Região, e uma empresa sediada aqui no estado de São Paulo. Então, nessa ação civil pública, houve uma destinação de recursos que a PRT repassou para a gente do Fórum Acidentes de Trabalho, com a finalidade exclusiva de traduzir algumas obras, e uma das obras que nós escolhemos e tivemos a honra de poder receber a autorização para essa tradução é este livro do professor Andrew. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Hopkins. Ele é professor emérito de Sociologia na Australian National University, em Canberra. Nos últimos 20 anos, esteve envolvido em várias investigações de grandes acidentes e desenvolveu trabalhos de consultoria para agências governamentais e grandes empresas. Mais recentemente, ele foi como consultor do Chemical Safety Board, o Comitê de Segurança Química e Investigação de Perigos nos Estados Unidos, durante a investigação da explosão de 2005 na refinaria da British Petroleum em Texas City. E ele também foi comentarista especializado do filme que o CSB produziu sobre aquele desastre. Em 2008, o professor recebeu o prêmio European Process Safety Center
por contribuições extraordinárias para a segurança de processos na Europa. Nós vamos ter, junto com o professor, a participação do Marcelo Gonçalves Figueiredo, o meu amigo Parada, professor associado do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, que já é um velho frequentador das nossas atividades aqui no Fórum Acidente de Trabalho, que se dedica a pesquisas em ergonomia, segurança, organização do trabalho, psicologia do trabalho, com ênfase em sistemas sociotécnicos complexos na indústria petrolífera. Ele é membro do grupo de pesquisa Gestão, Trabalho e Atividade e autor do livro A Face Oculta do Ouro Negro sobre o acidente na plataforma P36, aqui no Brasil. A gente tem uma série de agradecimentos a fazer de quem nos ajudou aqui nessa empreitada, nessa atividade aqui. Em primeiro lugar, a Associação de Saúde Ambiental e Sustentabilidade, ASAS, que é a nossa mantenedora do Fórum de Acidente de Trabalho. A Faculdade de Saúde Pública da USP, a Flora Vezar, que foi a tradutora do livro, a Heloísa Vilela, que está, nesse momento, fazendo a tradução dessa minha fala para o professor, e que, durante a fala do professor, vai fazer a tradução para quem estiver nos acompanhando aqui no canal YouTube. Obrigado, Heloísa. A toda a equipe da editora Blucher, que assumiu a produção do livro, né? Há uma equipe de 17 voluntários, que são pessoas que participam conosco em atividades de segurança e da manutenção do canal do Fórum Acidente, do portal Fórum Acidentes, e que ajudaram a revisar as traduções do livro. Agradecimentos especiais à Procuradora do Trabalho, doutora Carolina de Almeida Mesquita, da 15ª Região, que foi fundamental nessas negociações do financiamento dessa atividade. Aos nossos convidados, professor Hopkins, professor Parada, professor Marcelo Parada, muito obrigado a vocês, a todos os presentes aqui. Encaminhando aqui para um comentário final, eu quero dizer que, durante a transmissão, no chat, vão ser disponibilizados links para que vocês, todos que estão nos acompanhando, que não sejam cadastrados no canal YouTube do Fórum, no portal do Fórum Acidente de Trabalho, no Facebook do Fórum Acidente de Trabalho, possam fazê-lo nesse momento. E atenção para todos, não perca que durante o intervalo a gente vai passar um link para que quem esteja assistindo o vídeo possa solicitar o seu exemplar impresso. O exemplar em meio eletrônico já está disponível na biblioteca do portal Fórum Acidente, mas a gente vai poder expedir essas cópias. E, por fim, eu queria dirigir uma saudação especial aqui ao professor Andrew Hopkins, em nome do Fórum Acidente de Trabalho. Eu quero fazer, então, um breve registro sobre a nossa aproximação com o trabalho, com as contribuições do professor Hopkins nessa área da segurança. Desde o início dos anos 2000, eu ofereço aqui no Departamento de Saúde Pública, no programa de pós-graduação do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, uma disciplina chamada Concepções de Acidentes e Implicações para Análise e Prevenção. Nesta disciplina, os participantes são estimulados a ler e discutir contribuições do professor Hopkins, com destaque para aspectos como suas críticas às interpretações ou supostas análises de acidentes que resultam em explicações individualizantes, alimentadoras da atribuição de culpa
às vítimas dos acidentes, inclusive a crítica àquilo que a gente costuma chamar aqui de roupa nova da atribuição de culpa, que são os chamados programas de segurança comportamental. Nós também destacamos a compreensão do professor para o fenômeno acidente como um fenômeno organizacional, em diálogo dele com a produção de outros autores, como, por exemplo, com o modelo de acidente organizacional de James Rison, ou com os chamados axis maps, os mapas verticais de análises de acidentes, de Rasmussen e Svedog e de outros, que foram aplicados em análises de diferentes acidentes, apontando a necessidade de novos caminhos metodológicos nas investigações de acidentes e estimulando a busca sistemática de informações sobre os processos de tomadas de decisões estratégicas nas organizações e nos órgãos públicos e privados que têm papéis no controle de perigos e riscos. Eu quero destacar especialmente as contribuições metodológicas que o professor ajuda a criar e a difundir como caminhos necessários para o aprimoramento dos sistemas de gestão de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, particularmente numa sociedade marcada pela aceleração da velocidade de introdução de atividades criadoras de perigos e riscos, em contraste com a lentidão da criação das medidas de controle desses mesmos perigos e riscos. Os trabalhos do professor Hopkins destacam a necessidade de agendas de pesquisa sobre origens de desastres, acidentes, crimes ambientais e que ponham foco na importância de nós do fórum. Queremos destacar palavras de esperança. E na atuação das agências de regulação. Nos últimos anos, o Brasil foi afetado por uma série de desastres de saúde que, após momento inicial de boa resposta da comunidade científica no estudo e recomendações de prevenção, viu-se mergulhado num período sombrio de ataques à ciência, de negacionismo, de cortes em orçamentos de educação, pesquisa, saúde, enfim, de perdas de oportunidade de aprendizagem e de reformulação do modelo do Sistema Nacional de Gestão de Perigos e Riscos, especialmente para grandes obras e grandes empreendimentos, como foram na construção civil, na mineração, na aviação. Essa situação no Brasil pede o empoderamento técnico e político da atuação de organismos governamentais e de reformulação do modelo do Sistema Nacional de Gestão de novos instrumentos de análise e prevenção em consonância com avanços da produção científica do campo, como alguns que são mostrados no livro Decisões Desastrosas, do professor Hopkins, que está sendo lançado hoje. O livro do professor se soma a obras de outros autores, como Michel Loury, René Amalberti, Daniel Simard e Boissier, que já foram traduzidos e divulgados por nós aqui do Fórum Acidentes de Trabalho. A gente espera que essas publicações ajudem a pavimentar, a facilitar a caminhada necessária no Brasil com vistas à retomada dos avanços necessários na prevenção de acidentes e desastres. Professor Hopkins, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Por nós aqui. E parabéns pelo seu acidente de trabalho. Frutuoso trabalho, seu frutífero trabalho. Boa noite. A pavimentar, a facilitar a caminhada necessária no Brasil com vistas à retomada dos avanços necessários na prevenção de acidentes e desastres. Professor Hopkins, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E parabéns pelo seu frutuoso trabalho, seu frutífero trabalho. Boa noite. Prevenção de acidentes e desastres. Professor. Well, thank you, Ildeberto, for those very kind words. What
what impresses me is we are on the same wavelength, and it's quite remarkable to hear you talk the way you do, because I realize I think the way you do. So I'm very pleased to be able to say a few words on the occasion of the launch of this book. I want to start, though, by just sharing my screen for a moment, because I'm just really impressed by the cover of the book. On the right, you can see the cover of the book in English, which is the Deepwater Horizon. On the left, you have the cover of the book in Portuguese. It's a wonderful abstract. The way I see this, it's an abstract version of the cover on the right, with the Deepwater Horizon in flames and the oil and the flames on the water. I was so delighted when I saw that cover. So congratulations to all involved in that cover. Okay, I just want to say also that this is the first successful translation of any of my books. There have been many efforts to translate them into other languages, but the problem has always been finance. There's been no way of funding these translations and book sales. And so those attempts have always failed. So this is the first time. Clearly, it's due to the sponsors. So I very appreciate the sponsors. I know there's been more than one sponsor. So I do appreciate that. And I also appreciate the work of Sandra Beltram, who's been working on this now for years, and it's finally come to fruition. Without her persistence, this wouldn't have happened. So I'm often asked, how did I come to write the books that I've written about major accidents in the way that I do write them? So I thought I'd just start with a few words about that. I'm a sociologist by training, by profession. I've worked all my life at the Australian National University, nearly all my life, Australian National University in Canberra, which is where I am at the moment. I'm not at the university, I'm in my home, but I live in Canberra. Early in my career, my academic career, I was writing fairly traditional kinds of academic articles for academic audiences, but I was about safety, but I was very aware that I wasn't reaching industry. And I suppose about halfway through my career, I said to myself, I've got to find a way to reach industry. What is it that industry will read? And I realized industry would be very interested in books about major accidents, because these books are so dramatic and people want to learn from major accidents. And I began writing those books in a way which would be intelligible to ordinary lay readers, not just people familiar with the technology of the industry. And I was successful in that, and because industry began buying my books in large numbers and distributing them to their staff and learning from them. So that was my strategy paid off. It didn't work so well in academia, because in universities these books are not quite what gets you promotion, but in the end I did make progress in my academic career. So this book is really one in a series of books about major accidents. And I think the question you might ask is, why did I write this particular book about a BP accident? Well, the reason is that I had previously written about another BP accident just 5 years earlier, a major accident to an oil refinery in Texas. And 5 years later, wow, there's another major accident, which, by the way, nearly destroyed BP. It was such an expensive accident for it. It nearly destroyed BP. So the question was, in my mind, what is going on? Why have they not learnt from the previous accident?
And so that's why I decided to write another book on a BP accident. The other factor is that I was asked by the Accident Investigation Board in the US to take part in their accident investigation of this particular accident. So of course I focused on the accident, and the result was this book. Now, in my books, I highlight the organizational and human causes of these accidents, and they are all the same, basically. That's the depressing thing, or perhaps the interesting thing. The organizational and human causes are the same in the oil and gas industry, in the mining industry, in aviation, in rail, all the same. And so all these industries have an interest in reading about what is happening in other industries. And they all learn from each other. They all can learn from each other. And sometimes they do learn from each other. And so because I'm addressing these industry audiences, my books are designed to identify lessons and to make recommendations. And that's a little different from what academics do in the Western world, certainly in the English-speaking world. We are discouraged from policy interventions, but my books involve both explanation and a policy component, recommendations. So it's the questions I asked in the books are: why did this accident happen, and what can you do about it to stop it happening again? So there's the two aims of the book: analytic and a policy recommendation. So I, in my books, and in this book in particular, I think I focus on organizational causes, and because the organizational causes are really the root causes, I don't want to talk much about root cause, but root cause is a metaphor. It's a helpful metaphor. It's a useful metaphor. And I talk about two root causes in this book and other books. The first one is the bonus system, the system of financial incentives that operate in these companies, which place enormous pressure, financial pressure, on people to produce as quickly as possible, to maximize profit, to maximize production. The bonuses are huge. People may double their salaries. Sometimes the higher up the organization, at the very top, they may treble their salary. So these bonuses are monstrous, they're huge. And at the same time, there is never any bonus for focusing on major accident risk. Major accident risk, there is no incentive to focus on major accident risk, what in petroleum industries is called process safety. There is no incentive to focus on major accident risk. By the way, I use the term major accident because process safety is very much tied to process industries, oil and gas, chemical industries. But what I'm talking about refers to major accidents in many other industries as well. So that's the first of these root causes. And the second one is the organizational structures of these corporations, which disempower the engineers and the technical people. The engineers, the technical people are the ones in the position to, they're the ones who understand the technical causes of these accidents, but they are often not in positions of power in the organization which would enable them to do something about it. So what I'm talking about really is that these technical people, geotechnical engineers, petroleum engineers, aviation engineers,
they are subordinated to relatively low-level commercial managers. They answer to low-level commercial managers. That means their boss, their immediate boss, is a commercial manager. And that undermines their ability to speak truthfully about what is really going on. This is really truly an organizational question about how these companies are operating and how they are systematically disempowering the voices for safety which operate in those companies. So the result of those two causes that I mentioned is that corporations tend to really focus on maximizing production and profit, and there's a huge pressure to do that, and there is no corresponding pressure to manage major accident risk. There is no corresponding pressure to manage major accident risk. That really is, in a nutshell, that is what the problem is. Massive pressure to maximize production, no pressure to focus carefully on major accident risk. And we can see this when we look at the major accidents that have happened in many organizations, particularly the ones I've looked at. If you look, for example, at BP after the Macondo accident, they recognized that their safety people had been disempowered by the organizational structure. And so this is what they said they'd do. This was just 5 months after the Deepwater Horizon accident. They said, BP is to create a new safety division with sweeping powers to oversee and audit the company's operations around the world. A whole new function, a whole new organizational structure within a BP, which functioned a bit like a regulator, an internal regulator. It will have its own expert staff embedded in BP's operational units. That notion of being embedded in the business units, in the operational units, is very important. I can't speak about that now. It will be responsible for ensuring that all operations are carried out to common standards. And this function, the head of this function, this safety and operational risk function, will report directly to the CEO of BP. That was a revolution in BP's organizational structure, because it had previously been a very decentralized organization with respect to major accident risk. It had now created a centralized function to manage major accident risk. So they did learn that lesson. That was a very strong lesson. The second example I want to mention comes from Brazil, the Brumadinho tailings dam collapse. Now, which you all know a great deal about that, I'm sure. I don't know whether you know of the report written by Judge Ellen Northfleet, a retired judge of the Brazilian court. I don't know where her name is very English, but I'm assuming she is Brazilian. Her group wrote a very important report about Brumadinho, which highlighted the organizational causes of that accident in a way that all the other technical reports had failed to do. And in that report, she highlighted the two things I've been talking about. First of all, the bonus structure, that the geotechnical engineers, the people who had the most knowledge and the most responsibility for safety, were not rewarded for pursuing safety. They were rewarded, the bonus structure for them rewarded them for contributing to the profitability of the annual profit of the company. So they were undermined, the bonus structure undermined the integrity really of the geotechnical engineers in Vale. And as well as that,
those engineers answered in exactly the way I described earlier. They answered within the business unit to lower level commercial managers. They had no access to the top level of Vale. So we can see exactly the same problem in Vale as we saw with BP. I don't really know what Vale has done since then. I don't believe that they went as far as BP did in instituting a centralized technical engineering function, but I don't know for sure. So that's something that some of you may know more about than I do. The third example, they're everywhere, these examples. Every time you look at a recent accident which has been analyzed, you see the same story. And so the third example is the aviation accident, the Boeing accidents of 2018, 2019, where those two 737 MAX aircraft crashed. And the Boeing realized, and they were forced to come to this realization by the regulator, that they were suffering from the same problem that I've described. Prior to the accident, their engineers had reported to low-level, relatively low-level commercial managers, and their judgments had been distorted as a result of that. Their judgments had been co-opted by those low-level commercial managers to give emphasis to the commercial goals of their organization. After the accident, they reorganized their engineers into a single function. They're reporting one up the line to another engineer, all the way to a chief engineer who was sitting on the executive leadership team, answerable to the CEO. And so there's yet another company recognizing what the problem is and developing some solutions accordingly. Now, companies often don't like this kind of analysis that I'm providing to them. The CEOs in particular don't like what I do because I'm treading on their toes. I'm making recommendations and drawing attention to causes which they think I shouldn't be, because they think these questions of organizational structure and bonuses they are company prerogative. It's a company right to organize itself the way it wishes, and they don't want people outside their organization telling them how to run their organization. So they don't like what I do. They much prefer to focus on the role of individuals in these accidents, the fact that individuals have made mistakes, or they're violating some of the procedures, or have normalized some of the deviant behaviors that they are engaging in. CEOs prefer to focus on that because the solutions are much easier and cheaper from their point of view. It's more training for the people, possibly discipline for some of the individuals. And all of that leaves the basic power structure intact. It doesn't touch the power structure. It doesn't threaten the people at the top of the organization. So that's why they like to focus at that level. Now, my books do talk about the role of individuals. It's very important, the way people end up normalizing warning signs, that is discounting warning signs. So we need to understand why people behave the way they do. But always, those people are operating within an organizational context, and it's really important to understand that organizational context if you want to understand why the accident happened. So
writing the books that I do, because I'm calling into question the decisions of CEOs, I'm criticizing CEOs really, can be dangerous for authors. So I just want to say a few words by way of backstory, if you like, by way of story about myself in a way, about what is my experience in writing these books. Well, the fact is big companies sometimes threaten legal action, make legal threats. Their lawyers will say that I am defaming people, defaming their CEO or defaming some of their workers. That means damaging the reputation of people, which of course gives rise to a legal action. But in the legal systems that I'm familiar with, I can defend myself with using two arguments. Basically, it is in the public interest to say these things. And secondly, what I say is true. If I can make both of those arguments, then that is an adequate protection against legal action for defamation. So I don't think there's much doubt that what I say is in the public interest, but the question of truth is something I'm very aware of, and I take a great deal of pains to ensure that what I write is factually true, that I've got as many references as is necessary to demonstrate the truth of what I'm saying. And provided you take those precautions, you're fairly safe against that kind of legal action. There's another tactic that companies sometimes try and use. If they know that I am about to publish a book, they sometimes claim that the publication of the book may affect their right to a fair trial, and they then seek to prevent the publication of my book in that way. Now, there is no basis at all for that kind of argument, because all of the information in my books is already on the public record. It's already publicly available, because I have accessed that information from reports and from publicly available sources, publicly available transcripts of inquiries. It's all there. I am not saying anything new factually. All I'm doing is putting a different interpretation on it. And that really is what that means, is that my book is not going to be able to influence the course of any trials that may take place. Now, they've never gone beyond threats. The lawyers have never gone beyond threats. I've never been actually taken to court for what I write. And I do want to add that I've never had any trouble with BP. I've written 2 books about BP now. I've never had any trouble with BP. Indeed, BP bought multiple copies of both books and distributed them to their staff. And they've had me talk to their staff about my books. They are grateful to what I say because they can learn from me. And so I've never had a trouble with these books. I'm just saying that because you won't have any trouble with this book from BP having been translated into into Portuguese. I thought you'd like to know that. So I'll stop there. Thank you very much. And I've got a lot more things I'm going to say in answer to questions, but we'll hand over to Ildeberto now. Então, Sandra, posso começar? Pode, professor. I can hear you. Então, muito boa noite a todas e todos. Foi com grande satisfação que recebi mais esse convite do Fórum Acidente de Trabalho
o qual me deixa muito honrado. Eu farei apenas algumas brevíssimas considerações sobre o livro do professor Andrew Hopkins, para que possamos, logo em seguida, dialogar com o nosso ilustre convidado. Inicialmente, esse diálogo vai se dar a partir de um conjunto de 5 questões que serão colocadas por pesquisadores ligados ao Fórum Acidente de Trabalho e, posteriormente, por intermédio de perguntas de participantes do evento no chat. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é importante ressaltar que, quando o professor Hopkins realizou a presente obra, ele já havia produzido vários livros, mas eu destacaria que, em 3 dessas publicações, ele pôde se debruçar sobre 2 acidentes marcantes da indústria de óleo e gás. O acidente da usina de gás natural da Exxon, que é mais conhecida no Brasil como Esso, ocorrido em Longford, na Austrália, em 1998, que foi tratado em 2 de seus livros, e, sobretudo, o acidente da refinaria da BP em Texas City, nos Estados Unidos, em 2005, citado já pelo professor Edelberto e também pelo próprio professor Hopkins. Esse é considerado o pior acidente industrial em solo norte-americano em 15 anos, o qual, por sua vez, foi objeto de um outro livro, cujo título é bastante sugestivo, Fale em Aprender. Portanto, quando o professor Hopkins se detém à análise do acidente com a plataforma do Golfo do México, ou, como ele prefere, o acidente com o Poço Macondo, ele já havia acumulado um rico e vasto conhecimento acerca da segurança de processo em plantas industriais de grandes corporações do setor petrolífero, dentre elas a BP, a operadora no campo no qual se situava o referido poço. E vejam bem, este acúmulo não se devia apenas à sua atuação como pesquisador, mas também como consultor. Cabe frisar ainda, eu entendo que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, que um dos desafios de quem se propõe a discorrer de forma ampla acerca de eventos dessa natureza, que envolvem um dispositivo técnico de alta complexidade, depara-se com a difícil tarefa, eu costumo chamar a árdua missão, de mitigar, de minimizar a aridez do texto, empregando, então, uma linguagem que também seja acessível aos não especialistas no assunto. Tarefa que, a meu ver, o autor se mostra muito bem-sucedido, especialmente se a gente leva em conta que ele tinha como objetivo, e aí nas palavras dele, contar a história de Macondo, de tal modo que essa pudesse suscitar inúmeros insights sobre as causas da tragédia. Um outro ponto que é digno de nota é que essa publicação trata daquele que, embora não sendo o pior desastre em número de vítimas fatais e feridos, ainda assim pode ser considerado o acidente de maior repercussão internacional ocorrido no âmbito da indústria petrolífera nos últimos 30 anos. E que, por suas características, pela forma como alguns dos seus principais eventos se encadearam e geraram aquilo que poderíamos chamar de um fenômeno de grande ressonância, merece toda a nossa atenção. Nessa obra instigante sobre um acidente verdadeiramente dramático, com sua parcela de enigma, Andrew Hopkins nos ajuda a destrinchar boa parte da dinâmica que envolve a intrincada teia de fatores técnicos, humanos e organizacionais que contribuiu para a ocorrência da catástrofe. Ele articula elementos que se encontram na ponta do processo produtivo, envolvendo mais diretamente os operadores e a média gerência da plataforma, até aqueles aspectos que não se situam a bordo da unidade, portanto, mais associados a um nível decisório distante do processo e, não raro, também afastado no tempo do evento acidente, da grande explosão. Em minha compreensão, a mensagem que dá a tônica ao longo da obra é de que não basta constatar que os envolvidos cometeram erros. Com efeito, é preciso saber por que esses erros foram cometidos,
com o intuito de evitar que se manifestem novamente. Nessa direção, o autor salienta que entender as decisões equivocadas, por vezes desastrosas mesmo, significa compreender por que elas faziam sentido para aqueles que as tomaram. Como é destacado em sua parte inicial, esse livro é uma tentativa de entrar na cabeça dos tomadores de decisão e entender como eles compreendiam as situações reais nas quais se encontravam. Além disso, é uma busca, né, para a identificação em seu ambiente organizacional, ou que em seu ambiente organizacional os estimulava a pensar, interpretar e agir de uma tal maneira e não de outra. Por fim, vale lembrar que, apesar de nossa industrialização tardia e periférica e de nossas incontáveis mazelas, chacinas, enchentes, miséria, flerte com autoritarismo, etc., deixando um rastro de mortes e destruição que dispensa comentários, o Brasil se posiciona na vanguarda do desenvolvimento tecnológico em exploração e produção em águas ultraprofundas. Pode, inclusive, terminar essa década entre os 5 maiores produtores de óleo e gás do mundo, o que não é pouca coisa. E parte da riqueza aí gerada pode ser investida no resgate desse imenso passível social que se gerou ao longo de 5 séculos e também na tão necessária transição energética que o mundo anseia. Que o livro do professor Hopkins sirva como mais um instrumento e inspiração àqueles que, de modos distintos, lutam para que daqui a alguns anos também estejamos na vanguarda da preservação da saúde, da segurança e da vida no trabalho. Muito obrigado e parabéns, professor. Bom, obrigada, professores. Professor Andro, faremos agora uma breve pausa, especialmente para a Heloísa poder descansar. Obrigada, professor Marcelo. E, como prometimos, vamos a divulgar aqui no chat o link com um formulário para que as pessoas consigam solicitar o exemplar do livro impresso. Então, vou colocar aqui e vamos colocar o mesmo link ali nos canais de YouTube. Vamos ver aqui. Pedimos para que as pessoas não compartilhem hoje esse link em grupos de trabalho. Temos mais ou menos hoje estão assistindo o evento umas 80 pessoas, entre 80 e 90 pessoas, então a gente vai deixar o formulário aberto até final do evento ou até completar mais ou menos esse número de respostas. Não se preocupem que os professores Rodolfo, o professor Pará, eles continuam transmitindo eventos pelo canal do FórumAT, haverá outras oportunidades de que as pessoas tenham o livro impresso. O professor Pará também tem na disciplina de concepções de acidentes de trabalho, que ele também vai levar os livros para lá, e este ano ainda vai ter uma oficina de análise e prevenção de acidentes que o professor Pará e o professor Rodolfo vão ministrar lá na refineria em São José dos Campos. Lá levarão livros também, ok? Obrigada. Então, uma pausa de 10 minutinhos para todos. Muito obrigada. Sandra, I'm not hearing what you're saying. Professor, we are going to do a 10 minutes break. Okay. Okay? Thank you. Mr. Leis, okay. Meu amigo Parada, que belo comentário você fez aí, rapaz. Bom ver. Você está bem? Você melhorou? Você está totalmente recuperado? Totalmente não, mas estou no bom caminho. Felizmente. Boa, saúde. Você cuida aí. Com certeza.
Eu só queria agradecer mais uma vez, o fórum está de parabéns ao quadrado, né? Emplacou mais essa. E, para além disso, para além das novas parcerias e do diálogo que se abre, eu acho que é um trabalho que pode ajudar, né, a interlocução aí com as empresas, né? Enfim, com as diversas instâncias. Quanto a isso, não resta dúvida. Não, mas o seu nome não tinha como escapar dele nessa situação, não. Ou era você ou era alguém do seu grupo aí. Tá certo. Professores, posso fazer um comentário, Antônio Lage? Opa, à vontade. Não, eu vou fazer só um rápido comentário. Eu, na verdade, eu trabalhei 38 anos na Petrobras, muito com a área de segurança exatamente ligada a petróleo, a construção de poços especificamente. Mas o comentário que eu queria fazer é uma coisa simples, porque eu acho que, principalmente quem não está na indústria, tem uma visão um pouco, não é distorcida, é um pouco distante da realidade, no seguinte sentido: refino e exploração e produção são como se fossem duas empresas completamente diferentes numa mesma empresa. Isso não acontece só na Petrobras, isso acontece na BP, isso acontece na Exxon, isso acontece em qualquer empresa do ramo de óleo e gás. Eu estou falando isso pelo seguinte, eu quero dizer com isso o seguinte: quando acontece um acidente numa refinaria, é alguma coisa que muito facilmente ou muito provavelmente você vai ter uma discussão dentro da empresa, mas com foco muito nas questões de refinaria. Porque o EIP já trabalha num outro contexto, de uma outra forma. É claro que há sempre lições a serem passadas de um para o outro, principalmente as lições ligadas às pessoas, mas as lições ligadas especificamente aos processos, aos equipamentos, entendeu? É assim, a coisa é tão distinta e tão diferente. Eu estou comentando isso só porque eu vejo que, e eu até entendo por que isso acontece, que as pessoas não têm, muito provavelmente, essa visão de que a indústria de petróleo funciona dessa forma, mas é como se fossem negócios completamente estanques. Refino, EIP e a distribuição são empresas distintas dentro de uma mesma empresa. Na Petrobras, dizia-se que só tinha um lugar onde isso, digamos assim, estava junto. Sabe onde é que era? No SEMPS. Porque tinha gente de todas essas áreas. Não, só estou fazendo esse comentário porque eu acho que é ilustrativo. Muito bom, mas é bom. Foi Obrigado, bom Antônio. falar aqui. Eu não sei se ele parou a transmissão aí. Eu vou só pegar um café ali. Eu estou aqui, é porque depois que eu me aposentei no passado, eu não estou morando no Brasil, está meio tarde aqui onde eu estou morando em Portugal, então já está meio tarde aqui, então eu estou já aqui assistindo, mas pronto para dormir, entendeu? Estou evitando botar imagem por causa disso, mas só queria comentar isso para que os senhores saibam exatamente isso, entendeu? Talvez não seja uma coisa de conhecimento geral, e é importante isso. Bom, nós estamos no intervalo aqui de Parada, né? Depois da fala do professor Parada, fizemos uma parada, né? E agora a Sandra vai orientar a gente aí na retomada. Eu estou vendo aqui uma bela imagem da minha querida professora Frida, com uma imagem de fundo ainda belíssima também. Ela sabe cuidar dessas telas aí. A bênção, professora Frida. Deus te abençoe. Eu queria fazer um comentário, não sei se o professor Andrew Hopkins já tem a tradução. Ainda não, professora. Essa parada foi justamente para a tradutora, para a Heloísa poder ter um break aí. O comentário que eu queria fazer é o seguinte: de fato, são empresas. Gostaria. Será rápido. Então, professora, vamos só esperar. Então, a Sandra está de volta? Sim, professor. Podemos assumir a continuidade, então, aí, Franda? A professora Frida gostaria de falar e a Heloísa já está a postos, poderia traduzir.
Perfeito, perfeito. Se a Heloísa autorizar, podemos então voltar com a fala da professora Frida na sequência. Certo. Posso falar? Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer os comentários do professor Andrew Hopkins e também os comentários do professor Marcelo Figueiredo, foram muito interessantes, né? Temos estudado com os alunos de pós-graduação justamente as questões de desastres e catástrofes. Justamente, semana passada, discutimos com os alunos o desastre que ocorreu com o avião da Air France, anos atrás, que entrou em stall e caiu no Oceano Atlântico. E houve uma série de problemas decisórios, né, para evitar que isso acontecesse. O comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: anos atrás, muitos anos atrás, eu estive em plataformas de petróleo, fazendo análise de escalas de trabalho em turnos e entrevistando pessoas que trabalhavam nas plataformas, e também fiz alguns estudos em petroquímicas no Brasil, várias petroquímicas, e o meu foco principal era o trabalho em turnos. Já naquela época, as plataformas de petróleo tinham turnos de 12 horas diários, com 12 horas de descanso, e no meio do período do trabalho, eles ficavam 2 semanas, eles faziam o que se chamava a inversão. O dia da inversão, quem estava trabalhando de dia ia para a noite, e quem estava trabalhando de noite deixava a plataforma, e entrava outra turma trabalhando de dia. E nesse dia de inversão, um dia muito difícil, em que as pessoas tinham muito pouco tempo para descansar antes de novamente pegar o turno da noite, um dia crítico, isso sem contar que a própria jornada de trabalho de 12 horas é uma jornada difícil do ponto de vista da fadiga e também do ponto de vista da sonolência, dado que as pessoas têm que ficar muito alertas. Há grandes controvérsias sobre turnos de trabalho de 12 horas. Eu estou me referindo a isso porque todas as plataformas de petróleo trabalham em turnos de 12 horas. E eu fiquei surpreendida quando soube, há poucas semanas atrás, que também algumas refinarias, inclusive da Petrobras, estão pensando, ou já estão trabalhando em turnos de 12 horas, ou estão pensando em trabalhar em turnos de 12 horas. E se sabe que essas longas jornadas, elas são, vamos dizer assim, elas predispõem o indivíduo a um cansaço muito grande, a uma recuperação incompleta quando termina o turno de trabalho. Isso poderia ser um dos fatores que poderia levar a acidentes graves nesses locais, tanto em plataformas como em refinarias e outros locais similares. Eu gostaria assim, de saber se o professor Hopkins e mesmo o professor Marcelo, que eu sei que ele estudou por muito tempo as plataformas de petróleo, se esses assuntos ligados aos fatores cronobiológicos se foram, vamos dizer assim, acolhidos nas análises de acidentes, desses acidentes catastróficos, já que uma série de problemas que ocorrem durante os turnos de trabalho podem encontrar trabalhadores que não estejam aptos a tomar a melhor decisão, dependendo do momento que essa decisão tem que ser tomada e do tempo que essa decisão precisa ser tomada. Então, agradeço mais uma vez a participação do professor Hopkins e também do professor Marcelo e todos os demais colegas, professor Rodolfo, professor Hildeberto e demais, que organizaram esse Fórum de Acidentes de Trabalho na sua 87ª edição. Parabéns. May I respond? May I respond? Yeah. Okay, thank you. Yes, that's fine. Thank you very much, Frida. Very interesting what you say. I have
I personally have not focused on fatigue, but I know that fatigue is a major cause of accidents, and shift patterns are very much the reason for fatigue. And I just make a point that shift patterns are an organizational phenomenon. So this is yet another example of the importance of the way organizations operate in giving rise to accidents. A couple of additional points I would make. The workers at the Texas City refinery were working 12-hour shifts. They'd worked 12-hour shifts for 30 days in a row, 12-hour shifts for 30 days in a row at the time that the accident happened. So they were very fatigued. And the psychologists who looked at this described how when you're tired and fatigued like that, you end up with tunnel vision. You leave aside all the complexities, you focus on one thing, and that tunnel vision contributed to that accident. Two other things I want to say is that there is research now, you're probably familiar with it, that shows that the rate of accidents or the rate of mistakes increases dramatically after 8 hours. So the last 4 hours of a 12-hour shift is a much more accident-prone period. And the final thing I would say is that I think 12-hour shifts are very common around the world in the petrochemical industry. The air traffic control industry is a very important example. Air traffic control. In Australia, the shift air traffic controllers work an eight-hour shift. I think this is true of other air traffic controllers around the world, but I'm not sure. But the reason they're working an 8-hour shift is because their role is so safety critical. And I give thanks every time I fly in an aircraft. I give thanks that these workers are only doing 8-hour shifts, not 12-hour shifts. Então, eu vou, Sandra, então, passar para a próxima pergunta, fazer apenas uma observação rápida, agradecer à professora Frida, é um prazer revê-la, e somente destacar que talvez a situação que mais tenha me chamado a atenção ao longo desses anos, no que diz respeito a turnos, é o caso de uma empresa, ela é a grande concorrente da Halliburton, envolvida diretamente no caso do acidente no Golfo do México, e em alguns países, dependendo do contexto, das circunstâncias, do aparato regulatório, da operadora, enfim, de uma série de variáveis, ao invés de destinar 2 equipes para se revezarem no campo de trabalho, eles empregam apenas uma equipe. E as jornadas são extrapoladas de uma maneira completamente alucinante. Mas a empresa, quando contrata os trabalhadores, ministra módulos de técnicas de administração do sono, de gerenciamento do cansaço. Quando eu me deparei com isso, fiquei realmente estarrecido. E, repito, ainda hoje, dependendo das circunstâncias, esse esquema de trabalho é empregado. A professora Frida participou aí ativamente de algumas discussões demandadas pelos sindicatos acerca dessa mudança de turnos no refino. Então, essa discussão acho que continua, né? Infelizmente, acho que não com a atenção que mereceria. Muito obrigado aí, professor. Então, a gente passaria agora para o Rodolfo, não é isso, Sandra? E aí o Rodolfo, peço a gentileza aí para abrir a câmera e colocar aí a sua questão, por gentileza. Eu gostaria muito de agradecer, é um prazer estar aqui com o professor Hopkins, é uma satisfação, né, como o professor Idilberto já comentou, agradecer ao Marcelo, os parceiros aí do fórum. A minha questão, uma sugestão, assim, gostaria de ouvir, talvez para ajudar
elucidar era sobre a metodologia da investigação, né? O que o professor pode dizer a respeito do método, né? Não segue um método estruturado, mas é impossível se chegar a resultados tão importantes sem um caminho, né? Então, nós estamos falando de um acidente que envolve muita responsabilidade, tem, né, uma repercussão, esses eventos catastróficos, eles envolvem diretamente a alta gestão e como entrar na cabeça dos gestores, né? Qual o caminho que o professor poderia detalhar para a gente, né, se é que existe um caminho, né, possível. Eu acho que é um desafio muito grande, porque esses gestores, a nossa experiência, é que eles ficam numa defensiva muito grande. Então, para ter um aprendizado, é necessário ter cooperação. E um acidente como esse, e outros graves, né, e outras catástrofes, as pessoas não querem cooperar depois do acidente. Cooperar no sentido de ajudar a elucidar esses processos decisórios, né, como o professor Andrew Hopkins consegue chegar nessas causas mais fundamentais, né? Que caminho que é possível trilhar nessa direção. A gente tem uma experiência aqui no Brasil, por exemplo, de um modelo de análise e prevenção de acidentes, que é a ideia de um caminho, né? Que, na verdade, são alguns conceitos que ajudam a gente a fazer perguntas sobre o trabalho habitual, sobre as barreiras, por que elas falharam. Não é só identificar os aspectos técnicos da falha da barreira, mas por que elas falharam, que mudanças aconteceram. Então, a gente tem alguns conceitos, mas não é uma metodologia estruturante, né? Ela é aberta justamente para que a gente possa fazer perguntas e a busca das causas mais distais, né? Então, eu queria que o professor pudesse comentar um pouco sobre a metodologia que ele tem utilizado. Com certeza ajuda a gente a compreender melhor essa trilha. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Okay. Thank you for that, Rodolfo. I did get some prior warning of these questions. So I've been thinking about this one, and I'm going to give you quite a long answer because it's something that it does come up quite a lot. What is my methodology? Part of my move away from operating purely in an academic environment was to get away from the constraints of methodology which were imposed on me as an academic. So I guess I don't have a conscious methodology. Now, when I reflect on it, I realize that I do have research strategies. So let me talk about my research strategies. And they are built up on the basis of many years of reading about accidents and studying accidents. So I don't think there is a simple answer to how can you go about doing this research. It's not a simple matter. I think it depends upon a lot of experience, a lot of reading, which I've been lucky enough to be able to do. So my basic research method is to ask a series of questions about the organizations which have had the accidents. So these are the questions, and these questions lead me to very important kinds of answers, which you will, if you've read my books, are highlighted in those books. What indicators of safety are being used in this organization? What are the problems with these indicators? What behavior do these indicators actually drive? So there's a whole set of questions around indicators of safety, which I am looking for answers to as I work. The second set of questions is around the reward system, the bonus system, and what kind of behavior is the bonus system
driving. Now, it's very hard to get information about bonuses, but I'm on the lookout for it when I am reading documents about the accident. And I've slowly pieced together the picture of how that bonus structure influences the behavior of the people concerned. The third one I've talked about is the structure of organizations and where people sit in it, and how does that disempower the voices of certain people. Again, that's a principle that I've seen operating again and again. So I'm looking for answers. I'm looking for understanding about how people's position in the organization affect how they see things, how they do things. And by position in the organization, I mean, where do they sit? Who do they report to? Who is their boss? What are the drivers for the boss? So these are the organizational questions which I'm trying to unpack as I look at the evidence and at the data. Another one is what were the warning signs that this accident might occur before the accident occurred? Because we know on the basis of past experience that before every accident, major accident, there are always warning signs of what was about to happen. Warning signs, if they had been picked up, reported, analyzed, and responded to by people at higher levels in the organization, they would have prevented that accident from occurring. So in my research, I'm always looking for the warning signs and looking for what it was that prevented those warning signs from being responded to, what it was that may have normalized those warning signs so that they are no longer seen as warning signs. And I think one of the previous speakers made the point that, if you like, a methodological assumption I make is we must understand the point of view of the people who make the mistakes. If we are going to understand why they make the mistakes or why they did what they did, we have to understand their point of view. We have to understand that they are operating in a context which is created for them by the wider organization, but they are operating in a context. We need to understand why their behavior made sense to them. Their behavior made sense to them at the time, even though now, in retrospect, we can see that very often the decisions they were making were disastrous decisions. So it all depends, therefore, on what source of data you have available to you. And the data that I use, because I'm dealing with major accidents, and there have been major inquiries, very expensive inquiries into these accidents, usually. The data will be the reports, but more than that, the transcripts of the hearings. Most of these inquiries involve interviewing in a formal way, in a legal way, asking questions of a large number of individuals, usually by lawyers. So it's a very formal question and answer process. It's very laborious, takes a long time, but that process produces a vast amount of really interesting information. Much of that information is not used in the reports. So as a researcher, I go back and I read the transcript, the written record of that question and answer. So in effect, the inquiry performs that role of doing the research for me. It interviews these people in far more detail than I could ever do it. And there it is. There are the answers on the public record. And very often, people being interviewed will make statements that give you a clear idea of what's going on in their mind. Those statements are often not picked up in the report. The report writers
often fail to understand the psychological significance, or they fail to comment on, acknowledge the psychological significance of some of the things that are being said. But those comments that are being made in those inquiries are absolutely vital to understand why people do what they do, why they decided in the way that they did. By the way, there are usually thousands of pages of transcript, thousands of pages. So that's a very rich data source, which is seldom used by researchers. And I can strongly recommend it as a data source, which is available where there has been a major accident and a major accident inquiry. The last thing I want to say is about the kinds of accident investigations which are done by consultants. They often have an accident investigation methodology. My feeling is that most of those accident investigation methodologies are too prescriptive, by which I mean it's like it's churning a machine. It's a process of going through a set of questions, going through a process, and you hope that at the other end you come out with an answer by asking a prescribed set of questions. My view is that accident investigation will not, if you simply use that approach of following a prescription, there is no scope for people to bring their own knowledge to bear, for people to bring their own experience to bear, for their expertise to bear on those questions. And that opportunity to be spontaneous and to respond to the data in front of you is very important. It requires investigators who are knowledgeable, who are expert, but they need to be free from those kinds of constraints which operate in many investigation methodologies used by consultants. I won't name them because they won't like me, but you probably know the ones I'm referring to. The one methodology I do like is the 5 whys, WHY, 5 whys investigation method, where you ask why did this happen, and you get a certain answer. Then you ask, well, why was that the case? And why again, why was that the case? And you keep asking why until you get back to the root causes. And the way I've just described it, you can see, is not a highly structured way of operating. It leaves a lot of room for people to use their own understanding of the situation to direct those why questions. And that's, when I think about it, that's the way I operate, by asking why until I get back to those root causes. Thank you, Professor. Very nice approach. So it's an open approach, very, very interesting. Congratulations. Rodolfo. Então, agora pela nossa ordem aqui, o Marcos Botelho, por favor. Boa noite. Vocês me ouvem? Muito bem, Marcos. Boa noite a todos. Professor Hopkins, prazer estar com o senhor. Li o livro agora, semana passada. Já vou fazer uso de vários trechos do livro na minha tese sobre Brumadinho. E minha pergunta é o seguinte: 18 meses antes do acidente de Macondo, a BP lidou com vazamento em poço no Mar Cáspio. 4 meses antes de Macondo, a Transocean passou por um evento parecido quando perfurava para a Shell no Reino Unido. Quais seriam as lições aprendidas nesses 2 eventos que poderiam ter contribuído para evitar o desastre de Macondo? É isso, obrigado.
Obrigado, Marcos. All right, thank you for that question. There are two sets of lessons. One set of lessons is the immediate technical lessons, and the other is the organizational lessons. So in terms of the immediate technical lessons, the reason for that blowout in the Caspian Sea was a poor cement job, They had failed to cement the bottom of the well in the way that they intended to. And that's I shouldn't say exactly what happened, but it's something very similar happened in the Gulf of Mexico. They failed, their cement job failed. And so there's a lesson there, if you like, within BP. It was a BP accident. It's a lesson which was provided within that same company. 18 months later, the engineers in the Gulf of Mexico were unaware of that lesson, and they were very careless about the cement job which they did, and that the cement job failed at Macondo in the way that we probably all know. The second Transocean lesson is a similar one. What happened in another aspect of the Macondo accident was that the well began to blow out. They'd finished drilling the well. They cemented the well. They thought they had successfully cemented the well. They did not know that the cement job had failed, but they stopped monitoring the well. They should have been monitoring the well, but until the bitter end. They stopped monitoring the well because they believed that the cement job had been successful. So the blowout developed, and they were surprised, they were overwhelmed when the oil and gas emerged on the deck of the Deepwater Horizon. That could only happen because they had stopped monitoring the well. A very similar thing happened with the Transocean drilling operation in the North Sea 4 months earlier. They had stopped monitoring the well, and it wasn't exactly the same story, but the relevant story is they'd stopped monitoring the well, and they were unaware of the blowout as it developed within the well. So those are the specific lessons coming from those two accidents. But the more general organizational lesson here is, and this is the one that I actually researched, I've got some answers to, why was it that the Transocean accident was not known about on another Transocean rig in the Gulf of Mexico 4 months later? That's an extraordinary failure within the same organization. And the answer is that the Transocean in the North Sea off the coast of the UK, United Kingdom coast, they had done their investigation, and they had written a one-page, I think it was a one-page, or maybe they'd written a report, and the bottom line in this report was, do not be complacent, monitor the well until the very end. No matter what you think about the job that's being done, you must monitor the well till the very end. That was the lesson that was contained in the accident analysis in the North Sea. That accident analysis never reached the Gulf of Mexico. People were asked in that inquiry, did you know about the Transocean accident in the North Sea? And they said no, they didn't know about it. And what had happened was that accident analysis had been sent out via email. I've no doubt that it arrived in the inboxes, electronic inboxes of people in the Gulf of Mexico. But what these companies don't understand is that it's one thing to do the analysis and to transmit it. It's quite another to receive the analysis and do something about it. And companies need to put as much resources into receiving the analysis, the explanation, and responding to it as they do into doing the analysis in the first place. And my view is that the fundamental problem is that there was no overarching structure
within BP to learn that lesson and make sure that those technical lessons were effectively transmitted and implemented in the Gulf of Mexico. Because BP at the time was a highly decentralized organization. The business units operated separately. By the way, so was Transocean. Transocean was a decentralized drilling operation. And what they did in the North Sea was not well known to drillers in the Gulf of Mexico. So again, this is a lesson in the importance of centralization, so that lessons learned in one part of the company can be effectively learned and implemented in other parts of the company. Thank you. Obrigado, professor. Então, na sequência, Ivan Rigoletto. Já retornou da mina, Ivan? Já estou aqui no escritório agora. Boa noite a todos. Eu tornei da mina, mas ainda estou no acampamento. Nesse exato instante, eu estou em Cerro Moro, na Patagônia Argentina, na província de Santa Cruz, a 2 horas e meia de carro, estrada de terra, da cidade mais próxima, que tem 18 mil habitantes. Você dá risada, Marcos, mas é sério. É quase a diferença daqui para a paisagem da Lua. É que na Lua você tem menos oxigênio e menos gravidade, o resto é meio parecido. Mas, professor Hopkins, um prazer estar aqui hoje com vocês. Pará, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu tenho 2 funções, eu leciono em alguns cursos de pós-graduação em algumas universidades privadas, algumas delas católicas, outras privadas sem uma característica confessional. E eu sou uma dessas pessoas que às vezes toma decisão e às vezes atua como influência. Eu sou diretor de saúde, segurança e desenvolvimento sustentável de uma mineradora canadense aqui na América do Sul. E eu tenho uma pergunta. Estou numa dessas minas que hoje, por sinal, está fazendo troca de turno de 15 dias, então está uma loucura aqui embaixo. Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Do seu ponto de vista, como que a gente poderia capacitar executivos nível C, ou seja, executivos de nível de diretoria, para se tornarem mais preparados a avaliar e perceber riscos operacionais? Então, como a gente capacita os executivos nível C? E uma segunda pergunta, num segundo momento, como que a gente, qual seria o grande desafio da média gerência, daquele profissional que não é nem o tomador de decisão e nem o executor das atividades operacionais propriamente ditas, como que a gente trabalha, qual seria o grande desafio da gerência para que eles possam compreender melhor os operacionais. Muito obrigado e um prazer estar aqui novamente. Pará de novo. Muito obrigado. Okay, thank you for your question. Again, I had notice of this question, so I do have some thoughts about it. And by the way, this was the same question which came up with Vale. The board of management of Vale said they had no idea what was going on, and they were very surprised when they discovered how bad risk management really was within Vale. And one of the members of the board made some comments which I think were very relevant. And it's all about shifting the mindset of boards and the C-suite away from their complacent assumption that if they are being told that the risk management system is working, they cannot simply accept that is the case. They must be skeptical about how their risk management system works. I'll say a bit more about that, but how do you get them to be skeptical? I think the only real way is to expose them to some of these accidents and say, look at what actually happened in these companies. These companies were not doing what they said they were doing.
the top management had no idea what was going on. You people at the top of this company need to be more skeptical about what is really going on. And when a senior manager comes and tells you that everything is under control, then don't just accept it. There are a couple of slogans that encapsulate what I'm talking about that are worth thinking about. One of them is that people at the top must cultivate a sense of chronic unease. Chronic unease. I think it was Jim Reason who first used that term. It's a bit, has to be translated even in English. It's not always clear what that means. But chronic unease means a state of perpetual skepticism about how well the risks are really being managed. That's a state of mind which you have to try and encourage in the people at the top of the company. Now, there's another expression, another slogan, which I think is really helpful, and that is the notion of challenging the green and embracing the red. Challenging the green and embracing the red. I think this was may have been originated by Shell, but it's a traffic light image, and the idea is that if you get a green indicator in relation to how well the risk is being managed, most senior executives will say, great, it's green, it's being managed well, end of story. But that's not the end of the story. You need to ask the question, senior managers need to ask the question, how do you really know it's green? What's the evidence for this being green? In other words, they need to challenge the assumption. And if you start challenging the assumptions of when people make a claim that the risk management system is working well, you start to challenge the assumptions, you very quickly find that it all falls apart. And it's really very disturbing to senior managers who start to ask that question, because it does all fall apart. So challenge the green and embrace the red. When you get indication that something is wrong, don't just expect that it should be fixed as quickly as possible. That is not the aim. The aim is not to fix it as quickly as possible. It is to learn from that red, that warning sign that you've got, as much as you can before you move on. So this is the meaning of challenge the green and embrace the red. And it's a state of mind which we need to be able to encourage, throughout the corporation, but in particular amongst the most senior people in the corporation, who too often sit back and accept assurances that everything is fine, when in fact everything is not fine. One other thing I want to say in relation to that is, how can they exercise that skepticism? What is some way of being, a practical way of being skeptical? One way is for senior managers to go and visit people at the workplace and to ask probing questions about what is going on. The kinds of questions they can ask would be, okay, what are the biggest risks here? And what are the controls that are supposed to be in place? Tell me about those controls. How well do you think they're operating? And that's the kind of conversation which, if your senior manager is able to go and have that conversation at the workplace, because it bypasses all the people in the middle of the organization who are wanting to provide good news. They're wanting to pass good news up the chain. If the people at the top can bypass some of those people in the chain of communication and go to the front line and ask what is really happening, they will often hear a very different story. In relation to middle management, I don't really know. Middle management is in a very difficult position
because they're operating, they're like workers. They're like workers. They're operating in a context which is provided for them by senior management. So it's extremely difficult for them to step outside that context and resist whatever may be coming to them from their bosses in that context. I think all they can do is make an effort to ensure that the bad news, the red lights that they are aware of, are passed up the line to more senior people, possibly by putting it in writing so that it can't be ignored. It's not an easy situation for them to be in. I don't have good answers for that layer of the organization. I'm sorry. Thank you, Professor Hopkins. Obrigado, professor. Obrigado, Ivan. Na sequência, então, Gilza Monteiro, por favor. Olá, boa noite a todos. Consegue me ouvir, Andrew? Yes, I can hear you. Tá ótimo. Okay. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, dizer que para mim é uma satisfação enorme, é uma alegria poder, de alguma forma, contribuir com esse projeto e com essas discussões que estão sendo fantásticas. Parabéns também, professor Marcelo, pelas palavras iniciais, que eu acho que só fomentaram e serviram como um grande catalisador para as discussões que a gente está tendo agora. A minha pergunta, Andrew, ela está relacionada ao capítulo 10 do livro, quando você fala um pouco sobre o regulador americano, a época do acidente, o sistema regulatório americano e como de certa forma, qual foi o papel desse regulador nessa sequência de eventos que caracterizou o acidente de Macondo. Na sequência, você faz uma discussão onde você defende a adoção do regime de safety case pelo regulador, mas você vai além, na minha opinião. Você faz uma discussão onde você sugere que o regulador questione o ente regulado, a empresa regulada, acerca dos vários arranjos institucionais que estão estabelecidos na empresa. E por arranjo institucional, eu estou me referindo aos arranjos que são criados pelos líderes e que influenciam fortemente o comportamento das pessoas numa organização, a forma como elas pensam e sentem acerca dos perigos e riscos e a forma como as decisões são tomadas. Por arranjos institucionais, eu estou falando principalmente, e vou procurar fazer agora uma conexão com a sua fala inicial, das grandes causas desses acidentes. Por arranjos institucionais, eu estou falando muito dos sistemas de bônus, da estrutura da organização, dos sistemas de indicadores que são utilizados. E o que é proposto ali no capítulo 10 é que o regulador questione a empresa regulada em que extensão esses arranjos estão, de fato, contribuindo para uma gestão de riscos efetiva. Então, a minha colocação será que nós teríamos exemplos, você poderia compartilhar exemplos de reguladores que já adotam essa abordagem? Porque sempre haverá uma dificuldade acerca daquela linha tênue, daquele limite, até onde o regulador pode ir e até onde ele começa a interferir de uma forma muito direta na própria gestão da empresa. Como resolver esse limite, que espaço, de fato, o regulador tem para interferir nessas questões da empresa. Eu agradeço desde já pela oportunidade de colocar essa pergunta. Obrigada. Obrigado, Gil. Yes, hi, Gilsa. I worked with Gilsa years ago, and it's a pleasure to see Gilsa again. And it's a very important question that she asks. Where to start? There are different kinds of regulators. If we go to the regulator in the Gulf of Mexico at the time of the Macondo accident, there are two things to say. First of all, that the regulation was highly prescriptive
meaning that there were a whole set of very detailed rules which companies had to comply with. And essentially, the only thing that regulators could do was to check off against those rules. Are they complying with those rules, or are they not complying with those rules? And it would have been very difficult in that situation for regulators to start asking questions about bonuses or about indicators or about organizational structures, because those things are not contained in the prescriptive rules. The other thing that makes it difficult for regulators, or made it difficult for regulators in that situation, is that they themselves were technical people. Actually, they themselves had worked up from the shop floor. They were tradesmen and women. They were not university trained, and that has a couple of implications. The most relevant one, I think, is that they don't feel comfortable talking to senior management. It's not their world. It's very hard for regulators who've worked their way up, inspectors who've worked their way up from the shop floor, to have an equal conversation with senior managers. And yet that is what has to happen if what I'm suggesting for us to start asking questions, or for the regulator to start asking questions about these organizational matters. So two things have to change for this to happen. One is the regulatory requirement must be different. And the second is the standard of education and the status of the inspectors has to be substantially improved. Now, the kind of regulatory regime which makes it most easy to ask these questions of senior management is what operates in many places. It's called a safety case regime, but don't worry too much about that. The essence of this regime is that the primary legal requirement is that companies must do as much as is reasonably practicable to ensure safety. Okay, that's the primary requirement. It's not a prescriptive rule about exactly what they must do. The primary requirement, they must do whatever is reasonably practicable to minimize risk. Now, that leaves a lot of room for discussion and debate as to what is reasonable. And one of the things they can do is fall back on prescriptive rules and say, we're following these prescriptive rules and therefore we're doing what is reasonable. But the primary requirement of doing what is reasonable opens up the opportunity of talking to senior management about their organizational structure. Because if an organization has a bonus system which provides huge rewards for production and profit, and no bonus at all for how well major accident risk is being managed, then they cannot possibly say that they have done all that is reasonably practicable. There are more things they can do by way of changing their bonus structure, by way of changing their organizational structures, by way of changing their indicators. These are all practical things which they can do. And if they want to make an argument, make a claim that they have done all that is reasonably practicable to minimize risk, then they need to be able to demonstrate that they've done that with respect to bonuses, organizational structure, indicators. That's the basis on which I'm making this argument. Now, it's a revolutionary argument. Most regulators are not comfortable with this, but there are regulators around the world who are moving in this direction. In the United Kingdom, the UK health and safety regime is a safety case regime in the way I've described, and they ask questions like these of senior managers. I am also familiar with the offshore petroleum
regulatory regime in Australia, and they have been doing studies recently about just what are the bonus structures of the companies which they are regulating, and they are beginning to ask questions of senior managers about how effectively these bonus structures focus on major accident risk. And so they are moving in this direction. They're interested in bonus structures and organizational structure, and also indicators. What are the indicators of major accident risks which you are using, and are they really the best indicators? They are now asking those questions. So things are changing. It will happen very slowly, of course, because this is revolutionary, but it's what must happen if we are to be able to regulate these industries more effectively. And you can see that the question, are you doing everything that is reasonable, requires that the regulator be very expert, very knowledgeable, and to be able to ask those questions and to be able to push back on what answers they are getting. So it requires a very high quality regulator, which requires more funding. So we're back to government policy on the funding of regulators as one of the issues. There's a lot there to unpack, but I'll stop there. Thank you, Gilsa, for the question. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, Gilsa. Sandra, agora na sequência, por favor. Obrigada, professor. Nós estamos chegando já quase ao nosso horário combinado com a Heloísa, com o pessoal que nos está dando apoio técnico desde a Faculdade de Saúde Pública e desde a Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu prefiro abrir mão da minha pergunta e eu vou ler uma pergunta que foi enviada pelo chat, porque chegaram vários, professor, e eu sei que as pessoas que estão assistindo estavam assim com muita expectativa de fazer as perguntas. Só vou ler a primeira, do chat do canal do Fórum Acidentes de Trabalho, do professor Josué Maia Frank. Ele disse, professor, em sua opinião, ciências sociais como sociologia e ergonomia são uma melhor maneira de entender as questões organizacionais relacionadas à segurança nas empresas do que as ciências da engenharia? Obrigado, Josué. Bem conhecido. I'm sorry, I didn't catch the question. Can you just summarize the question very briefly? O professor Josué, ele quer saber se o senhor considera que as ciências sociais, as contribuições da ergonomia, da sociologia, ajudam a compreender melhor os acidentes do que as ciências de engenharia. Yes, I totally understand your question. Thank you. I think that sociology is vital in understanding why people behave the way they do. I think that sociology is vital in understanding the organizational structures and the impact that organizational structures and institutional arrangements have. That is very much the field of sociology. But it's not one or the other, because we need the engineering input as well. We need the engineering understanding of physically what happened and physically what went wrong. That is a starting point. But we need to build on that using sociological insights and understanding about human motivation. Obrigado, professor. Obrigado, Josué. Então, vamos para o fechamento, Sandra? Bom, eu queria, antes de passar aí para o Rodolfo ou para o Pará, fazerem uma contribuição final, agradecer muito o convite do Fórum. Como eu disse,
a minha intervenção, me senti muito honrado. Queria parabenizar mais uma vez o professor Hopkins e muitíssimo também o Fórum Acidente de Trabalho por mais essa bela iniciativa. E agradecer ainda aqueles que nos acompanharam aqui nessa jornada de hoje, com suas questões, suas observações, com a sua participação, que para nós é sempre muito gratificante. Muito obrigado. Professor, estamos aqui obrigando o professor Rodolfo a abrir a câmera para fechar e se despedir. Muito obrigada a todos, tá? Obrigada, Amanda, Daniele. Mais uma vez, eu acho que foi Pois não? Marcelo? Oh, maybe, well, wait a minute. I just want to say thank you myself. Thank you. Yeah, I really appreciate the opportunity to talk to you about these things. And I'm very gratified that you take my work so seriously. I'm very gratified to hear that it is useful to you in the way that you have said. So I thank you very much as well. Muito bom. Eu gostaria de gentilmente assim agradecer e achar que foi um momento muito alto do nosso Fórum Acidente de Trabalho, essa participação do professor Andrew Hopkins. A gente gostaria que ela fosse mais calorosa com um encontro presencial, mas ficaria mais difícil, né? E estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia que nos aproxima. Felizmente, ela viabiliza muita coisa, mas esperamos trazê-lo para o encontro presencial, para um abraço caloroso, que é muito necessário nesse tempo sombrio que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil e em outras partes do mundo, né? Eu acho que é uma voz crítica, é uma voz de esperança, né? Nesses ambientes de alta tecnologia, de alto risco, né? E cada vez mais colocando ameaças sobre até a sobrevivência, né, da humanidade. Então, foi um prazer, um momento muito rico e nos traz, vamos dizer assim, traz luz a essas trevas que estão por aí, né? Muito, muito grato a todos que participaram e a nossa experiência do fórum e o nosso estímulo é esse, de trazer um pensamento crítico tão necessário nesses momentos, né, de negacionismo, no Brasil especialmente, de fake news, de mentiras, né, de descrédito à ciência. Então, eu acho que a sua fala, a sua participação é um reforço, né, é uma voz de esperança de que nós precisamos chegar a fundo nas questões, entender as contradições que estão levando à repetição desses eventos. Não é questão técnica só, não é a questão só política, não é das pessoas, são contradições estruturais, né, que estão levando a humanidade nesses pontos que nós estamos chegando. Então, mais uma vez, agradecer a todos e vamos continuar no fórum com essa trajetória, contando com tantos parceiros importantes que aqui hoje participaram. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos. Sandra vai dizer as palavras finais aí? Professor, fique à vontade. Não, eu tô terceirizando para você. Não, só resta agradecer não sei se Márcia Schuller está aí ainda, um agradecimento muito especial que ela, além de ser pesquisadora, professora, ela é artista que desenhou a capa. Obrigada a todos, boa noite, bom dia lá para o professor Andrew, obrigada, Heloísa, até uma próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal. Muito bom, muito Tchau. obrigado. Tchau. Professor, até a próxima.
Bye, bye, pessoal. Yes, yes, you did. Thank you. It's a very hard job that you face as a translator. I take my hat off to you as a translator. Thank you. Obrigado, Heloísa. Obrigado. Heloísa, muito obrigado mesmo a todos aí, o pessoal todo. Ó, no canal. Valeu. No canal Valeu, do... Lola. Olha... Muito bom. Ó, a gente sempre encerra o canal, as transmissões do fórum, convidando para a próxima, que já está agendada, né? Nós vamos discutir, o evento é globalização, acidentes com rupturas, né? A situação da Vale, né? E os acidentes com rupturas de barragens de rejeitos, e o Marco Botelho, que fez uma das perguntas, orientando do Rodolfo, vai estar nesse evento que vai ser mediado pelo Rodolfo, e teremos a presença de um pesquisador da área de sociologia também, e economia do trabalho, aí, que é o Tiago Dias. Inscrevam-se no fórum e acompanhem aí, a gente vai continuar tentando escarafunchar esses caminhos aí. Aí, Pará. Tchau. Um abraço. Valeu, pessoal todo aí. Até mais. Tchau. Parabéns, Sandra. Parabéns, Amanda. Obrigado a todo mundo que ajudou a gente aí, Adolfo, Wagner, Heloísa, todo mundo que trabalhou para fazer esse evento. Obrigada, Fará. Uma ideia, Obrigada, Fará, professores. de colocar as perguntas que não puderam ser feitas lá no FórumAT. De repente, pode gerar algum tipo de interação, discussão. Eu coloquei um pouco isso lá no chat do Zoom, do YouTube. Boa ideia, Amanda. Se a gente salvar o chat aí, a gente pode resgatar essas perguntas e... Elas estão anotadas já. Elas tá estão ótimo, já tá. com a Sandra, tá bom? Passei para ela. Tá ótimo. Está no roteiro perfeito. do professor Marcelo. Adolfo, acho que pode parar a Tá transmissão. passando, está transmitindo. Obrigada. Gente. Obrigada, Adolfo. Obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Daniela. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Alguém tirou foto? O professor Hopkins, eu não tirei. Eu ia falar isso, também não tirei. Mas tá gravado, né? Ainda bem que tá tudo gravado. A gente tira, Dá para fazer um print, é verdade. Anda de estresse. Não dá, né? Sob estresse não dá para... Tá bom, gente. Muito obrigada.